Assalamualaikum and hi everyone. So in this video, this will be the discussion untuk solution of UPSafe 2 yang mana kita ada 17 question and hopefully you can still remember whatever you have learned in chapter 3 and chapter 4. Okay, so the first question is from chapter 4 yang mana kita ada soalannya minta kita determine center and radius for the circle whose equation is given by negative x square minus y square plus 16x is equal to 0. So from here, apa yang you perlu buat adalah just susun balik, multiply the whole equation with negative 1. So kita akan dapat x square plus y square minus 16x is equal to 0. So kita boleh terus compare 2g is negative 16. So g is equal to negative 8. And then 2f is going to be 0. So f kita is also 0 and c kita adalah 0. Jadi kita boleh kira kita punya radius. Okay, sebab soalan minta radius. So, untuk kira radius, what happen is kita akan dapat radius is equal to square root of g square. Okay, so negative 8 square plus 0 square minus 0. So, dari sini kita akan dapat square root of 64 which is 8. So, kita ingat balik, center is going to be negative g and negative f. That will be 8, 0. So, my radius is 8. Jadi, jawapannya adalah B. Okay. So next adalah soalan nombor 2. The question says that we have circle C which has equation x minus 5 square plus y minus 5 square minus 25 equal to 0. So we have a point P yang mana this point is outside of that circle. So we need to find the length of the tangent from point P to our circle. Okay, so apa yang kita akan buat first adalah kita akan cari dahulu jarak antara titik P dengan titik C. Kalau you tak boleh bayang, okay, this is the case yang kita tengok dalam nota kuliah yang mana let's say this is my circle and then my center is here. That is going to be my C. So I have another point P outside here yang mana kita nak cari length of the tangent daripada titik P ke kita punya circle. So sort of like that lah yang mana I can connect my circle with that point P. And dia akan membentuk tangent. Selepas itu, connecting P and C, I'm going to get a line. Salah satu sisi, one of the side untuk my triangle. And then I'm going to have the radius daripada C kepada tangent akan membentuk saya punya 90 degree between tangent and my radius. Okay, so from there, apa yang kita buat? First, kita cari dahulu PC. Jarak antara PC yang mana the distance is equal to square root of. Okay, so kita ganti sahaja nilai. Pada formula distance yang mana kita akan ada. Okay, sebelum kita cari PC, kita determine kita punya center dulu. In case ada yang tak nampak, center kita daripada equation adalah 5, 5. Okay, so dah dapat. Now kita ada titik P 12, 6. Baru kita cari kita punya distance P dan juga center C is equal to the square root of 12 minus 5 square plus dengan 6 minus 5 square. So that is going to give me nilainya adalah bersamaan dengan square root of 50. Okay, and we can simplify that menjadi 5/2. Dah selesai, kita dah dapat jarak PC kat sini. Okay, next I need to find my radius. Yang mana radius is going to come from my equation of circle. Yang mana you can rearrange this one menjadi x minus 5 square plus y minus 5 square is equal to 25. So dari sini saya tahu my radius is going to be equal to 5 unit. So dah dapat distance radius. Di sini R is equal to 5. Can we find length of tangent? Jawapannya boleh. So untuk dapatkan length of tangent, apa yang kita akan buat adalah kita akan gunakan Pythagoras theorem. Okay, which is going to be PC square minus with R square and then kita akan ambil square root. So ganti sahaja square root of PC square is just 50. Ditolakkan dengan R square saya adalah 25. So, you are going to get that is the square root of 25 which is equal to 5. So, dapatlah jawapan. Jawapan kita adalah A. Alright, so next untuk soalan nombor 3. The question asks us to find the general equation. Ingat, general equation kita adalah x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Yang mana this general equation of this circle must satisfy the stated condition. The first condition adalah we are going to have x-intercept is equal to 6. So ingat, x-intercept means y kita is always equal to 0. So x-interceptnya 6. Next kita ada y-intercept of negative 4. So daripada situ we should know that
Y-intercept is when X is always equal to 0. So, kita dapat nilainya negatif 4. And we know that this circle is going to pass through my origin. So, origin adalah titik 0, 0. So, first I'm going to substitute titik 0, 0 dalam equation kita. So, at point 0, 0, what I can get is semua term sebelum C akan jadi 0. So, kita terus dapat nilai C adalah sama dengan 0. Which is why semua A, B, C, D tak ada nilai C. Next, apa yang kita buat adalah we are going to gantikan when we know Y is equal to 0. I'm going to get what's left is X square plus 2G darab dengan darab dengan X ditambahkan dengan 2F darab Y which is also 0 is equal to 0. Okay. And kita tahu nilai X kita berapa. Ingat X-intercept kita adalah bersamaan dengan 6. So, gantikan nilai 6. Kita akan dapat 36 square plus dengan 6 darab 2 dapat, not 36. 6 square tambah dengan 12G is equal to 0. So, 12G is equal to negative 36 and G is equal to negative 3. Okay, dah dapat nilai G. Apa yang kita buat adalah kita gantikan pula when X is equal to 0. So, we are going to have when X is equal to 0, kita tahu Y-intercept kita adalah negatif 4. So, you are going to get term yang ada X jadi 0. Y kita ganti dengan negatif 4. So, dapat negatif 4 square tambah dengan 2F darab negatif 4 is going to be 0. So, daripada situ, what we are going to get is 16 minus 8F is equal to 0. So, 8F is going to be 16 and F is equal to 2. So, daripada situ, kita ganti balik ke dalam equation kita yang mana kita akan ada 3 nilai. C0, G negatif 3, and F is equal to 2. So, my equation of circle akan jadi X square plus Y square plus 2 kali G which is negatif 6, X plus 2 kali F which is just 4, Y is equal to 0. So, jawapan kita akan jadi bersamaan dengan C. Okay, so untuk soalan nombor 4, we need to determine the point of intersection between the two circles. So, what I'm going to do first, I'm going to write the equation of circle. Kita ada X square plus Y square plus 2X minus 4Y equals to 0. That is my first equation. And second equation is X square plus Y square plus 4X minus 2Y is equal to 0. So, that will be my second equation. So, daripada sini, apa yang kita akan buat adalah kita akan buat simultaneous equation. So, I'm going to take the difference between the first and the second equation. Tolakkan, 1 tolak 2. So, what I'm going to get here is X square disappear, Y square disappear. 2X tolak 4X, we get negative 2X. Negative 4Y tolak negative 2Y. So, kita akan dapat negative 2Y is equal to 0. So, 2Y is equal to negative 2X and Y is equal to negative X. So, from this equation, what we are going to do now adalah, kalau you tanya saya, kita boleh gantikan that equation ke dalam kita punya equation semula. So, choose any one of the equation that you want. I'm going to use equation 1. So, apa yang saya akan dapat is X square plus dengan negative X square plus dengan 2X minus 4 darab Y which is negative X is equal to 0. So, that gives me 2X square. And then 2X plus with 4X kita akan dapat plus dengan 6X is equal to 0. So, that is just X square plus 3X equals to 0. And hence, we are going to get X darab dengan X plus 3 is going to be 0. So, what is our X? X is 0 and X is equals to negative 3. So, daripada sini, you can see what happened is kita boleh terus dapat nilai X. Perlu cari nilai Y, tak ada masalah. Kita boleh dapat Y kita adalah 0 juga dan Y is going to be just 3. So, dari situ kita tahu jawapan kita mesti 0, 0 dan juga negatif 3, 3. Not 3, negatif 3 So, kita akan dapat jawapannya adalah B. Alright, so let's see question number 5. We need to determine the length of the major axis and the minor axis of the ellipse. So, yang ni please remember, I have told you a couple of times yang mana we are going to look at the equation. Kita ada X plus 3 square over 9 plus Y square over 4 equals to 1. Sebelah kanan dah 1, tak ada masalah. Look at this and this one. So, I have A square
is equal to 9 and B square is equal to 4. So dari situ kita tahu nilai di sini adalah A is greater than B. Maksudnya length of major axis is going to be 2 kali A. So length major axis akan jadi 2 kali A which is 3 kan. So kita akan dapat 2 darab 3 which is equal to 6. So the only answer yang ada 6 adalah A. Kalau you still nak check, boleh length of your minor axis akan jadi equals to 2 kali B which is 2 times 2 is equal to 4. Okay. So next is question 6. We need to determine the standard equation of this ellipse yang mana sudah diberi kita punya ellipse punya major axis is vertical. Okay, it's going to be parallel to our y-axis. So daripada sini, what you can remember is B is always greater than A. So daripada situ, we can eliminate a couple of different answers, iaitu jawapan B kita akan reject dan jawapan C juga kita akan reject. Next kita punya center, sudah diberi center adalah negatif 2, 4. So, you can double check. Betul tak kita punya center adalah negatif 2 dan 4. So, di sini salah Dia letak nilai tersebut salah. So, again, we reject. Kita akan terus dapat jawapannya adalah bersamaan dengan D. If you still want to check, no problem, tak ada masalah. Tapi that's how we get the equation. Okay, next soalan nombor 7. The question asks for statement that is true. So, which of the following is true of the ellipse equation? Yang mana the first one, we have our center. Tengok equation, boleh terus keluarkan center adalah 5 negatif 3. So, statement 1 is correct. And then, daripada yang seterusnya, apa yang kita boleh buat adalah we are going to eliminate jawapan yang tak ada satu dahulu. So, that is going to remove jawapan C untuk kita. Seterusnya, kita nampak dekat pilihan jawapan ada 2 dan 3. So, what you need to check is determine your A. A is equal to 3 and B is equal to 5. So, daripada sini boleh tak kita cari kita punya C? Yes. So, my C is going to become C square is equal to B square minus A square, which is 25 minus 9. That is going to give me 16. So, bila kita dapat 16, kita tahu nilai C saya mesti is equal to 4. So, statement ketiga is going to be rejected. 3 reject. So, jawapan kita adalah A. Kalau you still nak check your foci, no problem. You can proceed with checking. Tapi we can save time dengan cara macam ni. Kita eliminate jawapan yang salah. Alright, so for question 8, which of the following is not the equation of an ellipse? I've told you in the class, apa yang kita buat adalah we are going to look at the coefficients of x square and y square jika apa yang kita dapat adalah dalam bentuk general equation. So, the first one, kita dapat x square punya coefficient 1, next one adalah 4. So, saya dah cakap kalau circle je yang coefficient x square and y square must be the same. So, di sini, yes, it is the equation of an ellipse. Tapi kita nak cari yang not So, apa yang kita akan buat adalah proceed with checking. Next, kita ada 4x square plus 9y square. That is also an equation of an ellipse. Next, kita ada di soalan C dalam bentuk standard. So, what we can do is we can divide the whole equation with 16 untuk dapat sebelah kanan sama dengan 1. So, that is also equation of an ellipse. Hence, kita dapat jawapan yang not ellipse adalah D. Di mana untuk soalan D ni pun kita boleh tengok coefficient kita adalah 2x square dan 2y square. So, obviously yang tu adalah circle. Okay, next adalah soalan 9. We need to find the equation of our parabola with vertex at 3, 2 and focus is 4, 2. So, daripada sini untuk proceed, we are going to determine siapa yang tak berubah. So, yang tak berubah adalah nilai y kan. Okay, so yang berubah adalah nilai x. So, please remember saya ajar guna x changes dan juga y changes. So, bila kita tengok kat sini, kita punya nilai x yang berubah, dia mesti x changes. So, bila x changes, formula kita akan jadi y minus k square is equal to 4p times x minus h. Yang mana, ingat balik, vertex kita is going to be hk, betul? So, kita dapat nilai h kita adalah 3 dan k kita adalah sama dengan 2. And then nilai focus kita is going to be, sebab x changes, focus is going to be h plus p, k. Okay, yang mana now kita dapat h plus p is equal to 4. So, kita tahu h kita 3. So, kita dapat p sama dengan 1. Okay, so gantikan sahaja nilai-nilai tersebut ke dalam kita punya
kita punya equation and you should get your answer. Okay, so if I put that back into this equation, I'm going to get equation kita adalah y tolak 2 square is equal to 4 times 1 x minus 3. Okay, so if you look at the answer, itu adalah jawapan equation 1. Sorry, nombor 1. So, kita reject jawapan C because C doesn't have 1. Okay, yang seterusnya kita check, tengok equation nombor 2. Okay, pilihan nombor 2 di situ, y minus 2 square is the same, tetapi P kita negatif 1. So, salah kat sini, yang ada 2 semua kita reject. So, dapatlah jawapannya adalah B, 1 dan 3. You can double check. What we are going to do is we can just expand my equation just now. So, kita akan dapat y square minus 4y plus 4 is equal to 4x minus 12. So, you are going to get y square minus 4y minus 4x, and then we are going to have plus 16 is equal to 0. So, that is jawapan nombor 3. Next, untuk soalan 10, what we are going to do is we need to find the standard equation of the graph above. So, that is still a parabola, and please do remember, bukaan ke kanan, this is open to the left. So, bila open to the left, equation kita is going to become y minus k square equals to 4p x minus h, tetapi ingat p must be less than 0. So, we are going to reject jawapan A dan B because yang tu adalah bukaan atas bawah. Okay, and the next one, pilihan kita C and D, kita hanya perlu pilih nilai 4p yang negatif. So, jawapan kita adalah D. Untuk question 11, we are given the equation of parabola x minus 2 square equals to 4 times y plus 2. So, to find equation of the directrix, just check your equation. Daripada sini, kita tahu bukaannya sama ada ke atas atau ke bawah. Tapi sebab 4p is positive, is going to open up. So, bila open up, ingat di sini adalah y changes. So, my vertex adalah 2, negatif 2. And untuk dapatkan directrix, is going to become y changes. So, y is equal to k minus p. Okay, yang mana kita dah dapat vertex. Now, kita perlu cari nilai p. 4p is equal to 4. Jadi, saya akan dapat p is equal to 1. Okay, we just need to gantikan. So, y is equal to negative 2 minus 1 is negative 3. So, jawapannya adalah A. Next, soalan 12, you have the question untuk differential equation. So, kita ada, dia minta kita determine degree and order. So, you need to remember what is order and what is degree. So, order of your differential equation adalah the highest derivative. Ingat order adalah highest derivative. So, bila highest derivative, tengok derivative kita yang paling tinggi adalah third derivative. Okay, so ordernya mesti 3. Dari situ kita boleh reject jawapan. Jawapan A bukan, 7 bukan, D pun bukan sebab 4. So, terus dapat jawapannya adalah C. You can also double check sebab kita punya degree is referring to power of your highest derivative tadi. Okay, so kita dah determine highest derivative adalah D kuasa 3Y over DX kuasa 3. So, degree-nya adalah 4. Next, untuk question 13. So, you have to do some working sikit di sini. Yang mana untuk this question, we need to find the general solution of the differential equation dy equals to 1 plus y dx. So, untuk yang ni, you have to remember kita ada dua jenis, sama ada separable ataupun kena guna integrating factor. So, this is separable. You have to be able to determine yang mana kita ada 1 tambah y darab dx. So, 1 plus y is going to move to your left hand side. That gives me 1 over 1 plus y dy is equal to dx. So, we are going to integrate both sides with respect to y and x respectively. So, sebelah kiri gives me ln 1 plus y is equal to x plus C. So, to remove ln, I'm going to take exponent on both sides. So, taking exponent on both sides will give me 1 plus y is equal to E kuasa X tambah C. Yang mana I'm going to let E power of C is equal to A. Kita akan dapat 1 plus y is equal to A E kuasa X. So, y is A E power of X minus 1. That is jawapan B. Okay, next untuk soalan 14.
the question says which of the following is a separable variable differential equation. So di sini you have to check one by one. Tapi tips yang saya selalu bagi pada pelajar adalah kita boleh nampak X dengan Y tu tak duduk sekali. Dia tak akan ada X tambah Y, X tolak Y. Okay. Yang mana benda tu ada we can see. Untuk soalan A kita ada X tambah X square Y. So you cannot separate Y macam tu sahaja daripada X. Oleh yang demikian that is not separable. Okay, untuk soalan B pun sama. Kita ada X tambah Y. So, you cannot separate that directly. Lepas tu, kita ada pula darab dx tolak 2y dy. So, that is also not separable. Untuk soalan D pun sama. You ada di sini 2x tolak 3y. So, that is kind of hard untuk kita separatekan directly satu persatu. So, jawapan kita adalah bersamaan dengan C. Sebab untuk C, kita boleh just separatekan jadi 1 over x plus 1. dx is equal to 1 over 2y dy. So, separable lah kan? Untuk soalan 15, dia minta kita integrating factor for differential equation dalam bentuk dy dx plus py plus q, where p and q are the function of x. This is dalam bentuk standard form. So, kita just kena ingat kita punya integrating factor adalah e kuasa integral of p dx. Okay, untuk soalan 16, we need to find the equation of dy dx plus y equals to e power of negative x when we are given the initial condition adalah y0 is equal to 0. So, what happened here? You kena guna integrating factor yang mana diberi sudah dalam bentuk standard. So, kita punya px is equal to 1. Okay, so to get my integrating factor, that is e integral of 1 dx, and that gives me e power of x. Next step is we are going to multiply that integrating factor to my differential equation. So I'm going to have e power of x multiplied by dy dx plus y equals to e power of x multiplied by e power of negative x. So expanding that gives me e kuasa x dy dx plus e power of xy is equal to 1. Okay, sebab apa? We are going to get e power of 0. So, next step is we are going to use product rule yang mana it's going to become d by dx of integrating factor darab dengan y is equal to 1. So, that gives me the next step which is integrate both sides with respect to x is going to give me, dx equals to integral of 1 dx. So, my left hand side is going to become e kuasa xy is equal to sebelah kanan akan jadi x plus c. So, to get my y, before that we are going to substitute my initial condition. So, kita tahu when x is equal to 0, y is also going to be 0. So, daripada situ, I'm going to get daripada equation last kali tadi, I'm going to get e power of 0 times 0 is equal to 0 plus c. So, kita tahu nilai c is equal to 0. So, my final answer adalah e kuasa xy is equal to x. So, y sama dengan x over e power of x. Okay, yang mana you can also rewrite this as x e power of negative x. That will give me jawapannya adalah B. Okay, last question. We have a curve that passed through point 0,1 that is going to serve sebagai titik xy and has gradient pada titik xy that satisfy the differential equation dy dx equals to square root of x over y. So, apa yang jadi di sini? This is still dalam bentuk differential equation. So, kita kena buat apa? Kita kena separate dulu and find the solution. Lepas tu, masukkan initial condition iaitu nilai x kosong, y kita adalah 1. So, daripada equation yang diberi, differential equation diberi, kita boleh pisahkan guna rule of surd yang mana dy dx is going to become surd x over surd y. So, we are going to separate that, memberi saya surd y dy equals to surd x dx, and integrating both sides with respect to y and x is going to give me, jawapan kita adalah y kuasa 3/2 per 3, 2 letak atas, sama dengan x kuasa 3/2 per 3, 2 letak atas, ditambahkan dengan c. Now, use our point. Kita tahu at point 0,1, kita akan dapat this equation is going to become 2/3 darab 1 kuasa 3/2 sama dengan 2/3 darab 0 tambah dengan c. So, kita akan dapat c is equal to 2/3.
3. So my final answer untuk equation of that curve will be 2 over 3y power of 3 over 2 is equal to 2 over 3x power of 3 over 2 plus 2 over 3. So daripada sini kita boleh multiply the whole equation with 3 over 2. So that helps me simplify y power of 3 over 2 equals to x power of 3 over 2 plus 1. So to get y, saya akan raise everything to the power of 2 over 3. So y is equal to x power of 3 over 2 plus 1 power of 2 over 3. So kita akan nampak jawapan itu sebenarnya adalah A. Okay, selesai. So I hope that actually helps you with your UPS 2, yang mana this is already revision untuk chapter 3 dan chapter 4. Okay, thank you. If you still have any question, you can just PM me and then ask me through WhatsApp lah. Kalau you perlukan explanation through Google Meet, then I can do it. Consultation secara Google Meet. Okay? Terima kasih.